So now we will, now is the time. I hope everyone is ready to start the journey to learn English. And now is the time to go into this workshop officially. I would like to give the floor to Roger Bhashani sir to begin this workshop. And I wish our journey through this workshop will be really great. Sir, the floor is yours. Thank you, Mr. Sharin, for letting me in, and also thank you, Dr. Sadiq sir, to give me this opportunity to share my views with the students of Department of Economics, Mawlana Bhashani Science and Technology University. Okay, just about me in brief, I am Rajat Goswami. As far as you have heard already my name, I have post-graduated from Russian University in English literature. After that, I was a bit here and there and was searching job in universities, especially of government universities, but due to some unfortunate luck, I couldn't get in there, and now I am in Russian Cadet College as a lecturer there. And that's all about me. And about my hometown, it's in Nato and very near to Rani Bhavani Rajpal. Anyway, before I start saying anything about the session or workshop, let me give you one sweet note that this is not going to be a hectic thing or not a demonstrated one or not a particular class. This is just interaction. We will interact with each other, we will gossip, we will talk, we will share our views from our different stand of points, and we'll just have a nice moment. So please be easy, feel free, and whenever you have any question, just put it on the chat so that we can answer you properly. And during the session, I'll be conducting in both the languages, in Bengali as well as in English. Even I also find difficulties speaking English for a long time. Okay, so should we start? Okay, I will start the session with a presentation. It will be surrounded with a presentation, and we will talk on this around this presentation. Whenever you want to stop me or you just want something to know, and I would suggest you please come up with your questions, come up with your query. Don't hesitate. That's the first problem we face, that we hesitate to speak English. So there is no hesitation. Just come up. We are here behaving as a friend, maybe a senior friend. So don't treat as a teacher, just treat as a senior friend. Okay. So I'm starting sharing the screen. Shimanto, is it visible? Yes, it is. It's visible. Yes. Thank you. So this is what our today's topic: English, linking life with better life. So we are all living our life, right? We are living in our own sphere. We are living in our own mood. We are living in our own room. So we are living in different mode. So we have a life, but ask everyone that, are we happy, particularly happy with this life, or we just want something more from the life, something more, like to make things better. Just you are studying in a government university, so you are a very top students. Therefore, you will think that a better life should come up with a personal identification, or in a different word, a job. So what is needed there? Just think যে আমরা যখন নিজেদের কথা চিন্তা করি যে আমরা এটা দরকার, এটা দরকার, এটা দরকার, বা এখান থেকে আরেকটু ভালো কিছু আমরা করতে চাই, তখন যে বিষয়গুলো আমাদের কাছে অনেক বেশি হেল্পফুল, the things are really helpful to us, ourselves, our family, our mentors, and in this era, money, it is also needed. But regardless of everything, whatever you are doing, whatever you are considering, whatever you are treating with each other, if in the sector, in the upper sector, whether it is job, higher secondary courses,
or you are going to be a teacher in any place, what do you need most? Obviously, in this era, English is the most needed thing to develop yourself, because if you want to study in higher sections like in USA, like in Germany, like in any European country, you need to learn English. Okay, you want to be a BCS job holder, a BCS cadre, you need English, because English determines will you get a job there or not. And even after getting a job, you need to come up with a hectic sessions with English. If you don't know smart English, you won't be able to produce yourself in a great way. So that's our vision today, that we are living our life, but we want a better life. We want to be a job holder, we want to be a teacher, we want to travel the world, we want to communicate with each other, and for that, English is needed. With you, I am Bhashani, will be with you for the moment. So let's dive. So first of all, why English? As you have said already, that English is needed for job, it's needed for higher studies, it is needed for travel, and most of the important thing, it is needed for communication. And you all know about all four things, that how job, why higher studies is needed, why do we need to travel, and why do we need to communicate with each other. Now, just remind you one more thing, that after a few presentations, I will stop, and even before the refreshment break, I will stop for a few minutes, so that if you have any questions, any query, you can come up with that. So please raise your hand continuously. Okay. So first of all, we have understood the importance of English. Now, just a bit more, we want to need a bit more about why English is needed, the reasons why we really crave for English. কেন আমাদের ইংরেজি আসলেই প্রয়োজন, এটা আমি একটু বিস্তারিতভাবে জানতে চাই। So reasons to learn English. First of all, English is a global language. Just think that around 400 million people at this time in the entire world is speaking in English. মানে প্রায় মানে অর্ধেক মানুষ পৃথিবীর, তারা কোনো না কোনো ভাবে ইংরেজির সাথে কানেক্টেড, ইংরেজিতে কথা বলছে, ইংরেজিতে রিটেন করছে, ইংরেজি নিশ্চয়ই একটু গুরুত্ব রয়েছে। There must be something with English, that's why the people are really engaged in English. কেন ইংরেজি আসতেছে বারবার, আমরা তো অবশ্যই দেখবো কেন ইংরেজি আসছে বারবার, but obviously it's a global language, and global means that is entirely working with the globe, that is spread all over the world to get a good job. Now, since you are a student of economics, you have the first sector. You have not a national job, but you have also get access to international job. International company you can get a job. That is why you definitely need English. অনেক international companies রয়েছে, they hire people from different countries, and they hire with a small salary. That is why they hire from different countries. But if you want to get that job, you must now meet and greet new people. Since we are connected today, and I'm obviously new to you, and you all are new to me, so therefore the reason of this connection is obviously English. This is a very small connection, but in the huge area, in the huge scenario, there are a lot of times you will have to meet with new people, as well as you'll have to greet them. Greeting types, not hi, hello, not like that. So you have you are going to visit Australia, or you're going to visit New Zealand. You went there, you were just saying hi, hello. This expression will not work. তখন কি করতে হবে আমাদেরকে? আমাদেরকে তো বলতে হবে যে আমি একটু খেতে চাই, আমি একটু ওখানে যেতে চাই, এই জায়গাটাতে যেতে কত খরচ লাগবে, এখানে কি কি আছে, এই বিষয়গুলো তো আমাকে জানতে হবে, বা অ্যাড্রেসটা কি, বাইরে কোথাও গেলে যে আমরা প্রবলেমটা ফেস করি। ইভেন আমরা অস্ট্রেলিয়া বাদ দিয়ে, নিউজিল্যান্ড বাদ দিয়ে, আমরা যদি ইভেন ইন্ডিয়াতেও যাই, এক্সেপ্ট কলকাতা, ইউপি অর দিস প্লেস, আর যেখানে হিন্দিটাকে অ্যাভয়েড করে তারা, লাইক দক্ষিণ বা উত্তরের উপর দিকের ভারতের অংশগুলোতে, তারা কিন্তু হিন্দি বোঝে না।
আমরা তো তাও টুকটাক হিন্দি বলতে পারি, তারা দেখা যায় সেটাও পারে না। সে হিন্দি আমি কিভাবে কথা বলবো? আমরা তো আকার ইঙ্গিতে এভাবে বোবার মতন চলাটা সম্ভব না। So we need to ask address, we need to ask a lot of different things. That's why we need English. আমরা বলতে পারবো যে please tell me this address, or please tell me the address of this hotel, or I want to go here, please tell me how should I go there. ঠিক আছে, তো এই জন্য আমাদের ইংরেজিটা অনেক বেশি প্রয়োজন। International papers are in English. These papers included the journals, the magazines, the important notes. আমরা অনেক সময় ইন্টারনেট সার্চ করে আমরা কোনো নোট ডাউনলোড করতে চাই কোনো টপিকের উপরে, তো সেই পেপারস গুলো অবভিয়াসলি ইন ইংলিশ। English is the language of media industry. খেয়াল করলে দেখা যাবে যে in this present area, even in Bangladesh, every channel represents two news items, one in Bengali and one in English. Even we have leading newspapers in English too. অর্থাৎ মিডিয়াতেও ইংরেজিটা প্রয়োজন পড়ছে। আর আমরা যখন বাইরের দেশ থেকে কোনো খবর কালেক্ট করি সেটা কিন্তু ইংরেজিতে বলবো, তারপর আমরা সেটা বাংলায় ট্রান্সলেট করি। ইংলিশ ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ইন্টারনেট। আমরা তো সার্চ করবো, কিছু না কিছু সার্চ করতে হবে, আর ইন্টারনেট ছাড়া তো এখন বাঁচা অসম্ভব। আমরা একদিন না খেয়ে হয়তো থাকতে পারি, বাট একদিন ইন্টারনেট ছাড়া, সেটা ইউটিউব হোক, সেটা ফেসবুক হোক, এনিথিং, ইন্টারনেট ছাড়া মনে হয় না we can live. So আমরা ইন্টারনেটে যাই সার্চ করি না কেন, যাই লেখি না কেন, the language is obviously English. Traveling and business, যেটা বললাম যে আমরা ঘুরতে যাবো, কোথাও ঘুরতে যাবো, টিকিট কাটবো, এখন প্লেনের টিকিট কাটতে গেলেও সেখানে ইংরেজিতে এন্ট্রি করতে হয়, ভিসা করতে গেলেও সেটা ইংরেজিতে ফর্মটা পূরণ করতে হয়। সো আমরা ভিসা করি না কেন, প্লেনের টিকিট কাটি না কেন, যেটাই করি না কেন, we have to do it through English. And international business, business বলতে অবশ্যই আমরা মুদিখানার দোকানের কথা বলছি না, মুদিখানার দোকানের ব্যবসা চালাতে ইংরেজি লাগে না। I'm not disrespecting small businesses, but if you think in higher scale, যে আমরা একটু বড় লেভেলের ব্যবসা করতে চাই, আমরা বাইরের দেশের সাথে মালামাল আদান প্রদান করতে চাই, we need English, because without English we won't be able to communicate with them and to ask them to send this or send that. বাংলাদেশের যে লিডিং ব্যবসা সেক্টর গুলো, গার্মেন্টস সেক্টর, বা আমরা যে আমদানি করি কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনস, এগুলো সব কিন্তু ইংরেজিতে কন্ডাক্ট করি। হায়ার স্টাডিজ ইন ফরেন কান্ট্রিজ, আমাদের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা থাকবে, since Mawlana Bhashani is doing a great thing for the last 3 years, definitely the students will be highlighted too in the international sphere. তাহলে এখানে যেহেতু আমার বিশ্ববিদ্যালয় গোটা বিশ্ব দরবারে পরিচিত হচ্ছে, একজন স্টুডেন্ট হিসাবে আমার একটি ক্লেম থাকবে যে আমিও তো যেতে চাই, আমাকে বাইরের দেশের একজন চেনে, আমার ইউনিভার্সিটির নাম চেনে, তারপরে আমার সুযোগ রয়েছে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার। সো আই হ্যাভ টু গো দেয়ার, বাট ইফ ইউ আর পোর ইন ইংলিশ তাহলে যেতে পারবো না। এখন অনেকের প্রশ্ন একটা জাগে যে আইএলটিএস স্কোর দিয়ে তো যাওয়া যায়, তার জন্য এত কিছু জানার শেখার প্রয়োজন পড়ে না, ইংরেজি মতো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না। Just a sweet thing to you that IELTS score is nothing, just an eyewash. It's just a business. যেটা নিয়ে হয়তো পরে আবার কথা হবে, but IELTS TOEFL it's just a business. এখানে just limited exam এর মধ্যে দিয়ে particular moment দেখা হয় যে what is your performance. But কোনোভাবে আমি IELTS এর 7.5 পেয়ে গেলাম বাইরে, বাট যে আমি নিজেকে ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারছি না, বিকজ আমি তো IELTS পরীক্ষা দিয়েছি শুধু IELTS এর শেখার জন্য, কিন্তু শেখার জন্য তো আমরা আইএলটিএস পরীক্ষা দেই নাই, তাহলে কি করণীয়? তখন কিন্তু গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে। এই জায়গাগুলোতেই আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে। অনেস্টলি আমি নিজে একটি আমেরিকান সেন্টারে ওয়ার্কশপে অ্যাটেন্ড করেছিলাম এবং আমি সেখানে দেখেছি যে ইভেন আমরা যারা ইংরেজিতে লেখাপড়া করছি অনার্সে মাস্টার্সে, আমরাও ফিল হেজিটেট that we should talk, should we be correct, or should we talk here, or what are they saying, proper understanding. Sometimes they are really fast. American speakers are really fast, they speak fastly, and sometimes it is really a hectic thing to captivate them. ঠিক শোনা যায় না, বোঝা যায় না। তো আবার যে আস্ক করবো যে স্যার যদি আরেকবার একটু বলেন, এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করতে ফিল হেজিটেট। আমরা একটা কোটেশন ইউজ করেছিলাম আমাদের
সেশন ইন্ডিয়াতে ইন্ট্রোডাকশনে অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার, এই যে হেজিটেশনটা, এই যে আমরা ভেতর থেকে একটা হেজিটেট ফিল করি যে করব কি, থাক সবাই কি মনে করবে, দিস থিং ইজ কল্ড অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার। অর্থাৎ আমরা মনের মধ্যে একটা ফিল্টার বসাই, একটা পর্দা বসাই, এবং সেই পর্দাটা আমরা ভেদ করতে চাই না, যার জন্য আমরা এফেক্টিভ হতে পারি না, আমাদের ইফেক্ট হয় না আমাদের মধ্যে থেকে। এই জিনিসটা আমাদেরকে দূর করতে হবে, আমাদেরকে ভীতিটা দূর করতে হবে, এই লজ্জাটা দূর করতে হবে, এই জায়গাটা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। বিকজ we want to do good things in our life, we want to do better things in our life. That is why we must have to forget about shamefulness of these things. এখানে লজ্জার কোনো কিছু নাই, আমরা তো শিখবো, এটাই স্বাভাবিক। আমরা তো শিখে আসি নাই, আমরা ইংরেজি মাতৃভূমিতে জন্মগ্রহণ করি নাই, আমাদের আশেপাশে ইংরেজি বলা মানুষের সংখ্যা খুব কম। আমরা প্রত্যেকদিন যাদের সাথে উঠবস করি তারা মোস্টলি বাংলা, ইভেন দে স্পিক ইন লোকাল বাংলা, ইভেন উই ডোন্ট স্পিক ইন প্রপার বাংলা, আমাদের শুদ্ধ ভাষা বাংলা আমরা খুব একটা ব্যবহার করি না। So we have problems, a lot of problems regarding these issues. একটু যদি আমরা বের হয়ে, এখান থেকে বের হয়ে আমরা সকলের সাথে না, নিজেদের মধ্যে একটু যদি কথা বলতে পারি, what will happen then? It will give access to multiple cultures. So if we start speaking to each other, we'll start speaking to others as well. Say making a friend to an international person, make a friend. I have a friend in Philippines with whom I used to chat in English, talk in English for a good long time, and I have learned a lot from the teacher. She's a teacher also there. So this connection was made through English. And, that is why I'm asking that make yourselves broad. If you make yourself broad, you will have the access to multiple cultures. So these are the reasons to learn English, but perhaps have more reasons to learn English. তো আমরা এই মুহূর্তে সেশনের এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট করে একটু ব্রেক নিব, বাট কোথাও যাব না। ব্রেকে আমরা একটু মুভি দেখার চেষ্টা করব, দেখি ছোট্ট একটা মুভিতে কি বলছে আমাদের জন্য। English in the world. The English language has existed for a little over 1,500 years, which, in the grand scheme of things, is just a blip in the history of human language, and an even smaller blip in the history of humankind. The language is called English because of its associations with England, which sounds straightforward enough, although it's actually a bit more complicated than this. English had its roots here, in the north of Europe, although of course it wasn't called English then. There were a number of Germanic tribes, the Angles, Saxons and the Jutes, who crossed the Channel. It wasn't called the English Channel until the 18th century, and fanned out across the island of Great Britain, which at the time was inhabited by Britons who spoke Celtic languages, the ancestors of Welsh, Scottish Gaelic and Cornish. Before the Anglo-Saxons arrived, the Romans had also colonised large parts of the island, along with people from various parts of the Roman Empire. Later the Vikings came, and then the Normans, all speaking their own languages, and also mixing their languages with English. It wasn't until the 14th century that English became properly established as the language of England and was used for the first time in Parliament and in the law. The first King of England to speak English as his native language was Henry IV. Henry came to the throne in 1399, almost 1,000 years after the Anglo-Saxons arrived. But once English was established, it also began to spread, or more accurately, it began to be spread. The most important driver for this was colonialism. In lots of countries, English pushed out the local language and indigenous forms of English developed. In other countries, English existed alongside the local languages, and new forms developed. In the 20th century, it continued to spread through the entertainment industry, politics, the media, and technology, so that today it's a truly global language. Throughout its history, it's always changing.
And will continue to do so far into the future. Okay, let's move to our presentation. So এখন যেহেতু আমাদের সেশনটা ইংরেজি নিয়ে ছিল and we really want to learn English, we obviously know English but learn from our point of view, just want to do some betterment. We really need to care about 4 types of communication skills. আমরা যেটাকে বলি যে কমিউনিকেশন আমাদেরকে তো কমিউনিকেট করতে হবে, স্টাইলটা এনরিচ করতে হবে. So there are 4 types of communication styles basically. One is listening, one is speaking, one is reading, and another is writing. Even আমাদের IELTS ওই 4টা বিষয় পড়ে এক্সাম দিতে হয়. So listening means listening anything. You're listening a movie, listening a song, listening anything. In English, that is listening. Someone has texted something about the network issues. Okay. And then we have to speak. Since we are speaking in English at this moment, so we also need to speak. We need to read in English, and we have to think in English. Think from the head and then use our hand to write. So আমাদেরকে এই 4টা ব্যাপারের উপর অবশ্যই জোর প্রদান করতে হবে যখন আমরা ইংরেজি শিখতে চাইব. So listening, speaking, reading and writing. তো আমরা যদি এক্সপার্ট হতে চাই ব্যাপারগুলোর উপরে, if you really want to be an expert of these 4 skills, এক্সপার্ট হতে গেলে আমাদেরকে যে কাজগুলো করতে হবে, আমাদেরকে যেহেতু এখন প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা অনলাইনের সিচুয়েশন, সো আমাদেরকে একটা অনলাইন ইংলিশ কোর্স করা যেতে পারে, আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করতে পারি, টেক আ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ইন অ্যান ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি, go to university in an English speaking country, and you can watch movies, TV shows, or read books in English. If we can do these things, we can move ourselves to a better position. আমরা হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে পারবো আমরা যদি ইংলিশ কোর্স করি একটা ফরেন কান্ট্রি, বিকজ আমরা যদি বলি যে আমি ব্রিটেনের আন্ডারে একটা ইংলিশ কোর্স করছি বা ব্রিটেন থেকে একটা কোর্স করে এসেছি, উইল বি ফ্লাইং নিয়ার, কারণ আমাদের আশপাশে এরিয়াতে মানুষজন ভাববে বাবা ইংল্যান্ড থেকে কোর্স করে এসেছেন, বিশাল ব্যাপার. সো উইল ফ্লাইং উইথ আওয়ার নলেজ. বাট যেহেতু আমরা আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরাও জানি বা বুঝি যে আমাদের এক্সপার্ট হতে আরো অনেক সময় লাগবে, নট অনলি ইভেন ইন ইংলিশ, যে কোনো ব্যাপারে এক্সপার্ট হতে অনেকটা সময় লাগে, বাট সেই জার্নি পর্যন্ত আমাদেরকে তো ইমপ্রুভ করতে হবে. ফার্স্ট আমাদেরকে ইমপ্রুভ করতে হবে, দেন আমাদেরকে এক্সপার্ট হতে হবে. ইমপ্রুভমেন্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য. ফার্স্ট নিজেদের জায়গা থেকে নিজেকে আমরা ইমপ্রুভ করতে চাই. তো ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? ফার্স্ট থিং উই হ্যাভ টু ডু to share our thoughts, share our views, share our feelings in English. আমরা আমাদের কথাগুলো যে বলবো, ছোটখাটো কথাগুলো, ছোটখাটো এক্সপ্রেশন গুলো, ছোটখাটো আমরা যখন একসাথে বসি বা কথা বলি বা গল্প করি, এই মুহূর্তগুলোতে বা আমাদের কিছু পার্সোনাল চিন্তা ভাবনা থাকে, এই বিষয়গুলোকে আমরা যদি ট্রান্সফার করতে পারি একজন থেকে আরেকজনের কাছে ইংরেজিতে, it will be really really very helpful and effective to learn English. We can start an online group, maybe WhatsApp, maybe Messenger, maybe Zoom even, and in that study group we can use English as the medium. কারণ আমরা জানি যে এই যে আমরা অনলাইন সাইট গুলো ইউজ করি, সোশ্যাল সাইট গুলো, যাতে বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি থাকে and pass a good long time here. তো আমরা যদি এখানে কিছু একটা সময় বের করে নিই, সারাদিনে 20 minutes বা 30 minutes keep them just for to learn English and to chat in English, to talk in English, I think it would be a great thing. আর এভাবে আলাদা করে কোন একজন মেন্টরের প্রয়োজন নেই, প্রত্যেকদিন আমরা প্রতিদিন এক একজন মডারেটর চুজ করবো। আজকে
তুই বাবা কথা বল, বা তুই কথা বল, আজকে তুই কথা বল, আজকে তুই কথা বল, এইভাবে যে আমরা 30 জনের একটা গ্রুপ করলাম, 30 জনের গ্রুপ খুলে 30 জন 30 দিন ভাগ করে নিলাম, and we become the moderator, we become the instructor, and we instructed from our point of view. So we have to increase our knowledge with the study groups. Then এগুলো তো গেল বিগার স্কেলের ব্যাপার, বাট আমরা যখন ঘরে থাকবো, নিজের ঘরে থাকবো, নিজের বাসায় থাকবো, তখন আমরা কি করবো? Using a mirror is one of the best method to learn any language. একজন রেগুলার ইমেজে রয়েছে, বাট যখন সে মিরর ইউজ করছে, সে কন্টিনিউসলি সেখানে গ্রো করতে পারছে আর বড় করতে পারছে। Even I used to speak English a lot of time in front of the mirror. When I was in the first year or second year, I used to speak past almost 20 or 30 minutes each and every day in front of the mirror, because I just wanted to speak in English a bit, because I was very shy in my previous days of the university. Even in our education system, there is no scope actually to speak in English or to think even in English. But in the university, I got admitted in English. I enrolled there, so I had to speak in English. Therefore, I regularly used to speak. Even for other languages, if you really want to know other language, how to learn other languages, it is helpful. So use the mirror. তো যারা আমরা এখানে রয়েছে, গার্লস যারা রয়েছে, আমরা হয়তো যখন একটু মেকআপ করছি, একটু মেকআপ আমরা করি, তো মেকআপ করার সময় জাস্ট এভাবে আমরা যদি একটু বলি যে আই এম ইউজিং দিস লিপ গ্লস অর আই এম ইউজিং দিস আইলাইনার, জাস্ট এই এক্সপ্রেশন গুলোই আমরা এভাবে শুরু করতে পারি, যে নিজেদেরকে নিয়ে, বা আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি যে হাউ এম আই লুকিং টুডে, এম আই লুকিং গুড, আই নিড টু ওয়ার্ক বিট হিয়ার। সো আমরা এইভাবে বিভিন্ন ভাবে নিজেদেরকে নিজেরাই এন্টারটেইন করতে পারি in front of the mirror, and the best thing about the mirror is that আয়নাতে নিজের ভুলটা চোখে পড়ে। আমরা অন্যের ভুলটা ইউজুয়ালি বেশি দেখি, নিজের ভুলটা দেখতে পারি না। যখন আয়নায় বসি তখন ইটস অল অন আস। সো আয়নায় আমরা কি করতে পারি? নিজের ভুলটা নিজেরা দেখতে পারি, so that there is the better opportunity to improve ourselves. Believe me, utilize your mirror, will be in great shape. And ছেলেদের ক্ষেত্রে obviously আমরা যখন চুল আঁচড়াচ্ছি বা হয়তো স্প্রে ইউজ করছি বা টাই করছি, কোনো কিছু একটা করছি, do these things in English, it is really helpful using the mirror. And last, আজকের দিনে যে কাজটা আমরা obviously করে থাকি, যে চ্যাটিং, কোনো না কোনো ফরম্যাটে we do chat a lot. মেসেঞ্জার বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় চ্যাটিং এর জন্য। তো আমরা এই ক্ষেত্রগুলোতে যদি ইংরেজিটা ব্যবহার করি, আমরা ওখানে বাংলিশ ব্যবহার করি, বাংলা ব্যবহার করি, ইংরেজি শর্ট ভার্সন ব্যবহার করি, ইংরেজি প্রপার ইউজ করে থাকি। চারটা ওয়েতে আমরা ইউজুয়ালি চ্যাট করে থাকি। তো বাংলায় চ্যাট, there is no problem with chatting in Bangla, বাট যেহেতু আমরা ইংরেজিটা শিখতে যাচ্ছি, that is why please I request avoid Banglish, avoid the short version of even, যেমন এখানে লেখা হচ্ছে হাউ আর ইউ, স্ক্রিনের সামনে আছে, এখানে কিন্তু এইচ আর এর জায়গায় শুধু আর লেখা নাই, ইউর জায়গায় কিন্তু শুধু ইউ লেখা নাই। আমরা কিন্তু হাউ আর ইউ তে এইচ আর ইউ লিখে দিই, সংক্ষেপে হয়ে গেল রু লিখি, এইচ আর ইউ, রু মানে হাউ আর ইউ, আমরা বুঝে নিই। বা আমরা গুড লিখতে জিডি লিখে দিই, গুড, বাট নট দিস থিংস, রাইট ফুল ইংলিশ। এটা যদি আমরা শুরু করি আজকে থেকে, আমরা আশা করি ডেফিনেটলি উইল ইমপ্রুভ। আমরা ফুল সেন্টেন্সটা ইংরেজিতে লিখবো and full words use করব। Thank you, not thank you, not thank you, THANKYOU. So use the full form use করলে you will definitely get benefit from this. Someone has asked something. Okay, we are moving towards the break, and before the break, what is the time? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা একটা ব্রেক নিই। ব্রেকের আগে আমি একটু টাইম চাইবো, যে আমাদের এই সংক্রান্ত একটা ব্যাপার রয়েছে, জাস্ট কিছু ইফেক্টিভ সাজেশন, এই সাজেশন গুলো একটু শেয়ার করি, করার পরে আমরা একটু থামবো, থামার পরে আমরা গল্প করব। রিড ইংলিশ নিউজ পেপার, এটা যে কেউ বলবে, এই সাজেশন গুলো আমরা প্রত্যেকে জানি, সো দেয়ার ইজ নাথিং নিউ অ্যাবাউট দিস সাজেশনস, জাস্ট একটু ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল টাইপ। Read English newspaper, read English articles,
read short stories in English. অনেক short stories পাওয়া যায় 2-3 পৃষ্ঠা 4 পৃষ্ঠা ছোট ছোট short stories. এডগার অ্যালান পো একজন রাইটার রয়েছে, এডগার অ্যালান পো, এনার ছোট ছোট সব গল্প 2 পৃষ্ঠা 3 পৃষ্ঠার মধ্যে না গল্পগুলো হয়ে যায়। আমরা এই গল্পগুলো পড়তে পারি, যদি ছোট ছোট গল্প পড়লে really get help from these short stories. We learn vocabulary, we learn sentence structure, a lot of things. Read honors and masters book in English with the help of respected teachers. এই টপিকটা নিয়ে আমরা পরে একটু কথা বলবো। Translate Bangla to English. চাকরির জন্য for a job preparation, it is fundamental in each and every type of job, whether it is BCS, whether it is bank job, these translations come. So translation is fundamental, and translation also help to learn the language. Write diary in English. If we have the practice to keep a diary, and please I suggest you that write few lines in the diary each and every day. Say you are writing 15 lines, so write 5 lines in Bengali, write 10 lines or in English, or even write 5 lines in English, write 10 lines in Bangla. দুটো ভাষা মিলিয়ে লিখি, but try to write something on the diary. Use simple sentences. ছোট ছোট বাক্য, একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব, অনেক বড় বড় বাক্য লেখার কোনো প্রয়োজন নাই. You don't need to use long sentences in our day-to-day uses. Short sentences are enough. Listen to soft or pop English songs. Those who are English songs lovers or want to listen to songs, avoid rap songs as much as possible, because rap songs are good, okay, but it does not help your hearing a lot. Instead, listen to soft, listen to pop, listen to jazz. These help a lot. Watch 3 movies every week, obviously with subtitles. Even with English movies, it is also for me to actually capture the entire movie in English. আমার নিজের জন্য এটা খুব প্রবলেম হয় পুরো মুভিটা ইংরেজিতে দেখা, আমি নিজেও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না. That is why I also use subtitles a lot, because subtitles really help a lot, and obviously take help of a mentor. আমাদের চারপাশে কেউ না কেউ মেন্টর থাকেনি যারা একটু বেশি পারেন, আমার চেয়ে একটু বেটার পারেন, তাদের কাছে ইগোটাকে রেখে দেবো, ফরগেট আওয়ার ইগো. উনি যেহেতু একটু বেশি জানেন, আমি একটু গেলাম যে আপনি একটু হেল্প করেন, আপনি আমার সাথে একটু ইংরেজিতে কথা বলেন, আমাকে একটু সময় দেন ইংরেজিতে. এটা করলে আমার মনে হয় যে we can learn English in a productive way. When we finished with the effective suggestions, is the presentation visible? Yes, it is. Yes. So, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম একটু আগে, যে English in tertiary level education. And what is this tertiary level? We have 3 levels of education in our country. Not in our country, in everywhere in the world. We have primary section, we have secondary section, and we have tertiary section. So in this tertiary section, tertiary level education, it indicates the honors and the master's level of education. And in this format, we are almost bound to study in English. If you find the books, the nationalized book or the books that are from abroad, these books are written and taught in English. And even in the entrance exam, as far as I know, that even if to get a chance in economics, there is a minimal requirement to get a number in English in Mbstu. Even in Dhaka University or other universities, you need to get a particular number in English to get chance. Therefore, we need English to get entrance to the tertiary level education. And if you really want to learn a lot of things in tertiary level, we obviously need English. Now, কিভাবে আমরা করতে পারি? First of all, we need to read English books, which আমি একটু আগে সাজেস্ট করলাম প্রশ্নের প্রেক্ষিতে, যে আমরা যদি vocabulary enrich করতে চাই, আমরা যদি ইংরেজি জানতে চাই, আমরা যদি ইংরেজিতে লিখতে চাই, পড়তে চাই, we need to read. Reading is fundamental. Without reading, it is not possible. আমাদেরকে পড়তে হবে. আমরা যদি না পড়ে চিন্তা করি যে বেটার করব, it's not possible. Believe me, there is no other shortcut way without reading. যে যাই বলুক না কি, আর অনেকে অনেক বই বের করে 30 দিন ইংরেজি শিখবো, 7 দিন ইংরেজি শিখবো, 2 মাস ইংরেজি শিখবো. Those are nonsense. 7 দিনে, 10 দিনে, 30 দিনে, 2 মাসে যদি ইংরেজি শেখা যেত, তাহলে এত প্রবলেমই থাকতো না.
we have to read in English. Group study university is a fundamental thing. মানে আমি নিজেও গ্রুপ স্টাডি করে এসেছি, তো গ্রুপ স্টাডি ইউনিভার্সিটিতে যেহেতু আমাদের প্রাইভেট পড়ার কোনো অপশন থাকে না, সো ক্লাসে স্যাররা লেকচার দিয়ে দিলেন, দেওয়ার পর আমরা অনেক সময় কিছু বুঝতে পারি না, আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে ওঠে না। It's quite natural. So for that we have to study in group. But when we are studying in group, make sure you are using enough English there. That is what I am suggesting. That speaking for দেখেন এই ছবিতে there are a lot of modes. একজন কথা বলছে, একজন শুনছে, একজন লিখছে, একজন পড়ছে। So all of them are doing the different things. So আমরাও যখন গ্রুপ স্টাডি করব from onwards, আমরা যে সেকশনে রয়েছে না কেন, করোনা প্যান্ডেমিক এক সময় শেষ হবে, এখন আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি, যখন প্যান্ডেমিক শেষে আমরা ক্যাম্পাসে ফিরবো তখন আমরা অফলাইন ইউজ করব, এবং অফলাইন ইউজ করলে আমরা গ্রুপ স্টাডি, এবং আমি এটা অবশ্যই দেখতে যাব কোন একদিন, কারণ আমি তো অবশ্যই আপনাদের ক্যাম্পাসে যাবো, সেদিন যে আমি দেখবো আপনাদের ডিপার্টমেন্টে যে আপনারা বসে গ্রুপ স্টাডি করছেন কিনা। কারণ whether to learn English or not, ইংরেজির জন্য না হলেও to get a good result in economics, মনে রাখবেন ইউনিভার্সিটিতে কোনো কম্পিটিশন নেই, প্রত্যেকেই 3.25, প্রত্যেকেই 3.5, প্রত্যেকেই 3.75, জানি না আপনাদের রেজাল্ট কেমন হয়, তো আপনারা কিন্তু প্রত্যেকেই হাইয়েস্ট নাম্বার অ্যাচিভ করতে পারেন, আমরা প্রত্যেকেই ফার্স্ট হতে পারি। ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু এই সমতাটা রয়েছে, লেভেলটা রয়েছে, যে জন্য এটাকে ইউনিভার্সিটি বলা হয়, যেখানে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে স্প্রেড করতে পারবো, we can spread ourselves in a greater way, in a bigger scale. So utilize this method of group study, it will really help you. And we have to take the help of the teachers. Teachers are very fundamental things in the education system. Without two teachers, it is really, and teachers যে আমি বেশি জোর দেব ওই শব্দটার উপরে, মেন্টর। টিচার তো টিচারের সাথে একটা ডিস্টেন্স থাকতে পারে, বাট মেন্টর যদি হয়, একজন মেন্টরের কাছে নিজেকে প্রাণ খুলে প্রকাশ করা যায়, যে মেন্টরের সাথে মানে থ্রুলি স্পিকিং করা যায়, ফ্রিলি কথা বলা যায়, এটা হচ্ছে সবচেয়ে পজিটিভ ওয়ে একটা মেন্টর থাকা। এবং একজন মেন্টর থাকলে তার সাথে পয়েন্টস অফ ভিউ গুলো শেয়ার করা, এবং যখন এটা করবো আমরা সেটা ইংরেজিতে যদি করতে পারি, it will be a great thing for us. So টারশিয়ারি লেভেল এডুকেশন যেটা অনার্স বা মাস্টার্স, আমরা আজকে থেকেই চেষ্টা করবো প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ইংরেজিতে পড়ার। আমরা আগে যেটা বাংলা পড়ছিলাম, আগে হয়তো 80% বাংলায় পড়ছিলাম, 20% ইংরেজি পড়ছিলাম, এই নাম্বারটাকে আমরা 50-50 নিয়ে আসার চেষ্টা করি, 50% বাংলায় পড়ে 50% ইংরেজিতে পড়ি। আমরা চাইলেও কালকে ঘুম থেকে উঠে সবকিছু ইংরেজিতে করতে পারবো না, কারণ আমরা সেই ব্যারিয়ারটা আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেই ব্যারিয়ারটাকে আস্তে আস্তে দূর করতে হবে। এবং সেটার জন্যই কিন্তু আজকে আমি এই সেশনে যথেষ্ট সময় আই এম স্পিকিং ইন বেঙ্গলি, আই এম ইউজিং বাংলা ফর আ গুড লং টাইম, but this type of sessions should be conducted entirely in English. But since I want to get in touch with you, I mean, just এখানে কথা বলতে আসি, I have come here to connect with you so that I can help you in some way. And the session, I believe the session task is শুধু শেষ না, even if in future you need some help, you can communicate with me. তো আমি যদি সেই ব্যারিয়ার টাস্কে তৈরি করে দিই যে না খুব হাফ কমপ্লিট নিয়ে টোটাল সেশনটা ইংরেজিতে কন্ডাক্ট করে গেলাম, most of the things will go over your head. So সেটার চেয়ে আমি যদি কানেক্ট করতে পারি, আমি যদি বোঝাই দিতে পারি যে না you really need English, I think that is more of a great use. So আমরা এতক্ষণ অলমোস্ট নন গ্রামাটিক্যাল আইটেমস নিয়ে কথা বলেছি, কিভাবে ইংরেজি স্কিলস ডেভেলপ করবো বা করবো। এখন এটা স্পেশালি স্যারের রিকোয়েস্ট ছিল, স্যার আমাকে বলেছিলেন যে বিষয়টা ইনক্লুড করার জন্য লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, which is very important in the IELTS examination. IELTS written a linking words-টার ইউজ খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আইএলটিএস যারা ওখানে বসেন ওনারা আবার একটু মাতব্বর শ্রেণীর মানুষ, তো বড় বড় শ্রেণীর মানুষ, they are person with a big heart. Big heart যদিও comes up with a different meaning, but they like big sentences, bigger sentences. They like conjunctions there, they like phrases there, they like different clauses there. They don't care about simple sentences that much. To learn English, simple sentences is a very good medium, but to get a good number in IELTS exam specifically, I am mentioning IELTS because linking words, if you avoid these in
job sections or in your day-to-day life use, it is completely okay. But in IELTS exam or some multinational company jobs, they really prefer linking words. Now, what is linking? Linking words or transition words are actually adverbs that act as conjunctions. আমরা অ্যাডভার্ব কি জানি, যে ভার্বকে যেটা মডিফাই করে, আর কনজাংশন কি জানি আমরা, যেটা সংযুক্ত করে। টু ক্লজ, যেটা ক্লজকে, দুটো শব্দকে, কনজাংশন মেক আ জাংশন, অ্যাডিশন, সংযোজন করা, জাংশন তৈরি করা। আমরা জংশন শব্দটা দেখেছি, লাইক ঈশ্বরদী জংশন, লাইক টঙ্গী জংশন। হোয়াট দে ডু, they conjunct, they add different roots. Okay, so linking words are basically adverbs, but they act as conjunction. So remember this thing very carefully. If in any job examination there is a question regarding this, that what type of parts of speech is linking word, you will have to answer adverb. And কোন parts of speech linking word, তখন অ্যান্সারটা হবে adverb. But যদি প্রশ্নটা এমন ভাবে আসে যে how it functions as conjunction. তো আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস মূলত আসলে প্রচুর রয়েছে, এগুলো মুখস্থ করতে হয় এবং মুখস্থ করে মাথার মধ্যে রাখতে হয়, রাখলে ক্ষেত্র বিশেষ ইউজ করতে পারি। তো জাস্ট আমি একটু বলবো যে কেন আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করি, আর কানেক্টরস কেন ইউজ করি। আমরা কানেক্টরস ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে এসেছি, যারা বিশেষ করে ফার্স্ট ইয়ারে রয়েছে তারা ইন্টারমিডিয়েটের সিলেবাসটা খুব ভালোভাবে মনে রয়েছে। সেখানে কিন্তু কানেক্টরস ছিল 5 মার্কের। So linking words are a fantastic grammatical as well as a stylistic tool to make your writing sing. We all like singing in our module, in our way. So আমাদের লেখাও গান গাইবে, সুন্দর লাগবে লেখাটা, যা স্টাইলিস্টিক লাগবে, ভালো লাগবে, এর জন্য আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করি। এন্ড লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দিয়ে তাহলে কি করা যাচ্ছে, লেখাটাকে আরো সুন্দর করে লেখা যাচ্ছে। Linking words are essential to make your writing clear. Sometimes a sentence comes up with incomplete meaning. Like there are 5 birds there. বলে থেমে গেলাম, আমি আর কিছু বলছি না। তো আমার সামনে যে আছে সে চিন্তা করছে, আচ্ছা 5টা পাখি বললো, কি পাখি তাহলে? What type of birds are they? But if I say this way, there are 5 birds there, like magpie, parrot. I am giving examples. Which শব্দটি ইউজ করলাম, like, অথবা তার পরিপ্রেক্ষিতে ইউজ করলাম for example. These words are called linking words, and these words are very important to make our writing or sentence clear. Provide cohesion to the writing. Continuation, it gives a continuous process. আমরা হয়তো লেখা লিখে ছোট্ট করে লিখে থেমে যেতে চাচ্ছিলাম, মাথায় কিছু আসতেছে না, তো পরের সেন্টেন্সটা কিভাবে সাজাবো বুঝতে পারছি না, তখন আমরা কানেক্টরস দিয়ে পরের সেন্টেন্সটাকে সহজে যুক্ত করতে পারি। Illustrate how the clauses or parts of the text are related to each other. So we can show how the clauses or the different parts of the text are connected to each other through the linking words. Add extra information to the main point, like contrast, emphasis, or a list of examples. যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে আমরা উদাহরণ দেওয়ার জন্য তো ব্যবহার করে থাকি, তুলনা করার জন্য ব্যবহার করে থাকি, জোর প্রদান করার জন্য ব্যবহার করে থাকি। They help express purpose and opinion. They help make a suitable conclusion. Obviously, when we come up with a more profound meaning, more suitable meaning, good meaning, the conclusion is better. আমরা যখন একটা কথা পরিপূর্ণভাবে বলি তখন conclusionটাও ভালো সুন্দর হয়। And they help to earn more score in IELTS exam. As writing, যেটা একটু আগে বললাম, IELTS এর writing এ ভালো মার্ক পাওয়ার জন্য linking words are very, very important. These are the linking words. আমরা যেটা ইউজ করে থাকি, এখানে মোটামুটি সব ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস রয়েছে। এখানে আমরা emphasis, when we want to put emphasis, so জোর প্রদান করতে চাচ্ছি কোথাও, তো then we use these words. When we want to add more information,
then these words from addition. When we want to contrast or compare things, then or show the difference, we have to show the difference, then we use the words from the contrast part. When we want to use the order, firstly, secondly, thirdly, then we use these. When we want to mention a result, we use these words. When we want to explain something in more details, then this part from the illustration. When we want to compare two things or few things, then this comparison, and the other things, summary, reason, condition, concession, and generalization. So in 12 cases, we actually use linking words, and these are the words actually. Unfortunately, we have to memorize it, and there is no other way. So at this moment, I would like to stop a bit and come up with your view about the linking words. আমরা তো থামবো এবং লিঙ্কিং ওয়ার্ডস নিয়ে আপনাদের যে চিন্তা ভাবনা বা আপনারা কি জানতে লিঙ্কিং ওয়ার্ড সম্পর্কে বা আরো কি জানতে চান সে বিষয়টা নিয়ে I would like to ask your response. So participants, please. Please, anyone may make any comment on the presentation on linking words, please. Basically, আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস আমাদেরকে মেমোরাইজ করতে হবে, মাস্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ, বিকজ উইদাউট মেমোরাইজিং উই ওয়ন্ট রিমেম্বার ইট। আমাদেরকে যদি ওয়ার্ডগুলো সবগুলো হয়তো মনে থাকবে না, বাট যেগুলো কি আমরা মনে রাখতে পারি না কেন সেগুলো আমাদের ইউজ করতে হবে। এটা প্র্যাকটিক্যাল থিং, এন্টায়ারলি আ প্র্যাকটিক্যাল থিং। এখানে আসলে মানে ওইভাবে ধরে বেঁধে বোঝানোর কিছুই নেই, জাস্ট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস আর বেসিক্যালি অ্যাডভার্বস, বাট এটা কনজাংশনের মতন কাজ করে, অর্থাৎ এটা দুইটা ক্লজের মাঝখানে বসবে বা দুটো ফ্রেজের মাঝখানে বসবে, বসে তাদেরকে যুক্ত করবে। আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস নিয়ে আমি চাইলে একটু পড়াশোনা করতে পারি আজকে, যদিও তেমন কিছুই নেই, করে আমরা চাইলে আবার শনিবার দিন এটা মিট করতে পারি যদি আমরা প্রয়োজন বোধ করি আর কি। So should we move from linking words? Yes, sir, we can move. Okay. So after linking words, আমরা মোটামুটি আমাদের প্রেজেন্টেশনের শেষের দিকে চলে এসেছি। We don't have sir, please. Sorry sir to interrupt. এই লিঙ্কিং ওয়ার্ডের যে ইউজেস আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক সময় তাদের যে ডিজার্টেশন, থিসিস অথবা মনোগ্রাফে, রাইট আপে কতখানি ইউজ করতে পারে, যদি কিছু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাতেন, লাইক এক প্যারা টু আরেক প্যারা, অথবা একটা রাইট আপ থেকে আরেকটা রাইট আপ, কন্ট্রাডিকশন অথবা আমি সাপোর্টিং করতেছি ইন টার্মস অফ লিটারেচার রাইটিং, যে আমাদের চ্যাপ্টার 2 যেটা থাকে লিটারেচার রিভিউ, অথবা মেথোডোলজি রাইটিং এ সাপোর্টিং দ্য রেজাল্টস অথবা ডিসএগ্রিং দ্য রেজাল্টস, লিঙ্কিং ওয়ার্ডের ইউজেস গুলা এটা একটু যদি আরেকটু যদি এলাবোরেটলি দেখাতেন। স্যার এটার জন্য অবশ্য আমি শনিবারে এটার জন্য একটু টাইম রাখতে চেয়েছিলাম, যে অ্যাবাউট দ্য হায়ার পার্ট, আমরা যখন হায়ার স্টাডিজে বা যখন থিসিস লেখা বা আর্টিকেল লেখার ক্ষেত্রে স্কুল থেকে যেটা আপনি মেনশন করলেন, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে সমস্যা নেই। তাহলে এইটুকুতে একটু ওদেরও একটু মানে প্রিপারেশন লাগবে অ্যাবাউট দ্য লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, ওরা কতটুকু ইউজ করে বা কতটুকু ওদের এই ব্যাপারে নলেজ রয়েছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করে শনিবারে যদি আমরা এটা করি, আমার মনে হয় যে ইট উইল বি মাচ বেনিফিশিয়াল ফর দেম। So if you please permit me to. Cheers sir. অবশ্যই। Thank you sir. তো স্যার যেটা বললেন, আমরা আগামী দিন এটার উপরে অবভিয়াসলি ফোকাস করব, এবং আমরা যেটা আমরা মেথোডোলজির ক্ষেত্রে বা লিটারেচার রিভিউতে যারা আর্টিকেল করে থাকি তারা এই জিনিসগুলো খেয়াল করে দেখবো, এবং সেখানে আমরা অনেক ক্ষেত্রে সেন্টেন্স কে কানেক্ট করতে হয়, আমরা কানেক্টরস গুলো ইউজ করি। আগামী দিন আমরা এর উপরে আরো বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব উইথ এক্সাম্পলস এন্ড ইয়েস নেমলি।
Sir, first of all, thanks a bunch for giving me this opportunity to ask you something. Sir, I have a question about linking words. Then I'll tell a sentence, and that I couldn't finish my graduation due to Corona pandemic or as a result of Corona pandemic, which is more better? Obviously due to. Okay. Because as Sir, a why? result, we use as a result when the thing is done. When a thing is done and the result is there. But we are not yet to be done with the Corona pandemic or our education. We are delayed. That is why this is due to. We need the reason here. আমাদের কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? We need the reason. We don't want the result. That is why we have to use due to. Okay, sir. Thank you so much, sir. This type of session on linking words will be much more beneficial to us if we come up with sentences, and I also can go with the sentences. তাহলে আমার মনে হয় যে এবারে আমাদের জন্য এটা বেটার হবে। আমি কিছু সেন্টেন্স নিয়ে আসলাম, স্টুডেন্টস যখন কিছু সেন্টেন্স নিয়ে আসলেন, তাহলে আমরা সেগুলো এলাবোরেট করলে আমার মনে হয় যে we'll get clear knowledge on linking words. But this linking words is not a really difficult thing. সমস্যা হচ্ছে যে আমরা বড় বড় সেন্টেন্স দেখলাম একটু ঘাবড়ে যাই অনেক সময়. That is why the problem is. So I think it will be covered. So we're almost the end part of the presentation that I have created for this day. So এতক্ষণ অনেক কথা আমরা আলোচনা করলাম, অনেক বেজাল হইলো, অনেক প্রবলেম হইলো। তো মধ্যে কথা হচ্ছে যে ওই যে শুরুতে বলেছিলাম যে বেটার লাইফ বললেই কোথাও না কোথাও যদি চাকরির কথা চলে আসে। চাকরি তো দরকার একটা। তো এখন চাকরি পাওয়ার জন্য এখন যেটাই করতে যাই ঘুরে ফিরে ইংরেজি আসে, কি এক বিপদ হয়ে গেছে। একই ধরনের এক্সপ্রেশন আমার স্টুডেন্ট গতকালকে দিয়েছে যে স্যার আপনি তো বলতেন ইংরেজির পড়ার ব্যাপারে, ইংরেজি স্টুডেন্ট হয়ে ইংরেজি তো পড়তাম না, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আর কি। তো সে অনার্স কমপ্লিট করেছে, এখন সে জবের প্রিপারেশন শুরু করছে। তো সে বলছে যে স্যার এখন তো ঘুরে ফিরে দেখি ইংরেজি পড়তে হয়, তো মানে উপায় তো নেই, এখন কিভাবে কি পড়ি। তো সেটাই কথা যে আসলে লাইফটাকে বেটার করতে গেলে একটা পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন থাকে, ইট ইজ অলওয়েজ বেটার। So regardless of gender, if we have a job, so we can identify ourselves, we প্রকাশ করতে পারি। Any job, জবের কোনো ছোট বড় নেই, যে কোনো job is a good job if we can do it in a proper way. তো আমরা যেহেতু জব দরকার, সেজন্য ইংরেজি দরকার। তো প্রশ্ন হচ্ছে ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট আমরা ইংরেজি শিখছি, এখান থেকে আমরা কি ধরনের জব অ্যাভেল করতে পারি, কি ধরনের জবে আমরা মুভ করতে পারি। সো লেটস সি আমাদের জন্য সুযোগ কোথায় কোথায় রয়েছে। ওকে, আমরা টিচার হতে পারি, আমরা ইকোনমিক্স এর শিক্ষক হতে পারি। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ইকোনমিক্স এর শিক্ষক হওয়া যায়। You are students of economics department of university, you can be teacher of that particular department, and not only in Mbstu but in other universities as well, government, private universities, private colleges, government colleges. There are a lot of spheres. Economics teacher হওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে, even in cadet colleges economics teacher রয়েছে। So we can be a teacher, and the most lucrative job according to our social construction in Bangladesh, Bangladesh's প্রেক্ষাপটে the most prestigious আমরা যেটাকে বলে থাকি, যদিও to me most prestigious job is obviously to be a university teacher, but in our condition or in our present status, BCS is the most lucrative. It gives you the most secure life or status or other things. তো এখানে কিন্তু ইংরেজি একটা ভাইটাল পার্ট রয়েছে। প্রিলিমিনারিতে 35 মার্ক, রিটেনে 200 মার্ক। এই প্রিলিমিনারিতে 35 মার্ক তাও তো কোনোভাবে উত্তরায় যাওয়া যায়, কিন্তু বিসিএস এ যে রিটেনে 200 মার্ক, ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট। সো এখানে এই জন্য কিন্তু অনেক ইংরেজি শিখতে হবে, কোনো উপায় নেই এখানে ইংরেজি না জেনে যাওয়া। টিচিং গেল, বিসিএস গেল, আর কোথায় আমরা ইকোনমিক্স স্টুডেন্টকে জব পেতে পারি ইংরেজি হেল্প নিয়ে? ইন মাল্টিন্যাশনাল সেক্টরস।
মাল্টিন্যাশনাল যে কোম্পানিগুলো রয়েছে, মাল্টিন্যাশনাল বিভিন্ন সেক্টর রয়েছে যেখানে আমরা আসলে নিজেদেরকে ইনভলভ করতে পারি, সেখানে ইকোনমিক্স স্টুডেন্টের ডিমান্ড রয়েছে। সো আমরা সেই জায়গাগুলোতে ইংরেজি, ইউ ক্যান ইউজ ইংলিশ দেয়ার, ইউ ক্যান use our knowledge of English, and we also need English to learn a lot of things and to get a job even. And then bank jobs, all the banks has the invitation for the Department of Economics students. The private banks specifically mention a few departments, and in those economics is there. So as a student of economics, as you know that all the banking details are conducted through this language. And we have to use English in the bank sector in everyday uses. So therefore, you have to learn English. And if you want to apply for any job, you need to learn English because you have to put information in English. Obviously, there are basic informations, but you have to read the entire apply now section in English. So আমরা যাই করছি না কেন ইংরেজি ছাড়া আসলে আমাদের উপায় নেই. We are bound to get involved in English, no matter in which job we are going. Now, regarding the job, we have to apply the job, put the application in English, curriculum vitae, or CV, or resume, whatever we are making, we have to do it in English. We have to sit for the exam, whether it is MCQ or written. It must be in English. It is going to be in English in most cases. In banks or other sections, it is in English. BCS বাংলা যথেষ্ট পরিমাণে প্রশ্ন থাকে, but অন্যান্য পরীক্ষাগুলোতে specifically in English. Then Viva Voce, in most of the Viva Voces are conducted in English, because in this part, in this section, teachers really want to find how smart my student is, or the job holder is. যাকে আমি চাকরি দেব সে কতটা স্মার্ট আমরা দেখতে চাই, সে কতটা স্মার্টলি ইংরেজিতে কথা বলতে পারে. So this is very important. You have to speak in proper English. You have to learn the manners. You have to learn the moments to share in English. So for that you need English. For presentation, any presentation, even before getting job or in the university level, even after getting the job, you need to do a lot of presentations, and these presentations should be in English. কারণ চাকরি পেয়ে তো থেমে যাওয়া নেই. আমরা হয়তো বিসিএস এ চাকরি পেলাম, এখন বিসিএস এ অ্যাডমিন ক্যাডার হলাম বা পুলিশ ক্যাডার হলাম বা ইকোনমিক ক্যাডারই হলাম, সেখানে আমাদেরকে তো প্রেজেন্টেশন দেখাতে হবে. প্রেজেন্টেশন তো বাংলায় দেখালে চলবে না, আমাদের প্রেজেন্টেশন কিন্তু ইংরেজিতেই দেখাতে হবে. So we need English for presentation too, and communication skills. We need to get connected with a lot of people. যেমন আজকে সেশনের মাধ্যমে আমি অনেকের সাথে কানেক্টেড হলাম, এরকম দিনকে দিন আমি নিজেও অনেকের সাথে কানেক্টেড হব, আপনারাও অনেকের সাথে কানেক্টেড হবেন. এবং when you will be in bank job, especially in bank job, you will have to deal with a lot of persons. Though basically we speak them in Bangla format, but we have to fill the information in English. So we need to be developed in the communication skills. We need to pick their language, pick their information, and we need to translate that information into English to fulfill the demand list or fulfill the form. So this is the entire job section we can avail, and we can get the job গুলো পেতে পারি economics student হিসেবে. এবং রিসার্চ স্কলার বয় সেকশনটা আমি এখানে ইচ্ছা করে আনি নাই. Research section is different, but research section দিয়ে আমরা সেটাকে কভার করতে পারি. Basically we can't escape, we have no choice, we have no way out but to be with English. কোনো অপশন নেই আমাদের হাতে. তো আসলে যেহেতু কোনো অপশন নেই, মাথার মধ্যে চেপে বসলে কোনো কিছু মাথায় চেপে বসলে আসলে আমরা অনেক বেশি স্ট্রেস ফিল করি এবং আমাদের এরকম অবস্থা হয়ে যায় আর কি. So I would suggest you that don't get stressed. মানে অনেক কিছু. Yes, Nimni. Sir, my last question is, sir, which part should be given more importance to do well in English? Sir, listening, speaking, writing, or reading, or something else, sir? First of all, why this is your last question? স্যার আসলে আমি এর আগে একটা কোয়েশ্চেন করেছি স্যার, বিরক্ত বোধ করছেন কিনা এই কারণে স্যার.
These workshops, the seminars are meant to teach the teachers Okay, or sir. the person who is contacting. But thank you for the question. You have asked that which skill we need to work with. Actually, communication skills and these four works as a single unit. এই চারটা একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং এই গোটা ইউনিটটাকে আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে, আদারওয়াইজ উই ওয়ন্ট বি এবল টু ডু বেটার থিংস। মানে কোন একটা পার্টিকুলার জিনিস আমি একটু বেশি পারলাম, বাট যেটা আমরা ডে টু ডে লাইফ ক্ষেত্রে আমরা যেটা আসলে বেশি প্রয়োজন পড়ে, যে দুটো জিনিস সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে, সেটা হচ্ছে স্পিকিং এন্ড রাইটিং। এই দুটো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে। Since we are not living in an English-speaking country, therefore we don't listen English too much. অনেক বেশি ইংরেজি কথা শোনার প্রয়োজন পড়ে না। ইংরেজি গান শোনা আমাদের ব্যক্তিগত চয়েসের ব্যাপার, মুভি দেখাটাও ব্যক্তিগত চয়েসের ব্যাপার। ইভেন রিডিং, আমরা গল্পের বই পড়বো কিনা ইংরেজিতে বা নিউজ পেপার পড়বো কিনা, that is also a matter of choice. But to get a job, you need to write in English. ওটা কিন্তু ইংরেজিতে করতে হবে। সো রাইটিং স্কিলটা কিন্তু সেখানে অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে। এন্ড আফটার গেটিং আ জব, স্পিকিং ইন ইংলিশ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Therefore, if you want to separate the skills and you want to know specifically যে কোনটা আমাদের জন্য বেশি ফ্রুটফুল, তাহলে আমি বলবো যে এই দুটো তুলনামূলক বেশি ফ্রুটফুল আর কি। বাট ইউ কান্ট অ্যাকচুয়ালি টেক পার্ট, এই চারটাকে ভাগ করার কোনো সুযোগ নেই। Okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. So obviously we are here to help you in any way possible, and I will ask again and again, আমি আজকেও দেখেছি আপনাদের মধ্যে সেই হেজিটেশনটা কাজ করছে, সেটা নিয়ে আরেকটু কথা বলবো। আমাদের প্রেজেন্টেশনটা শেষ হলে আমরা আরেকটু গল্প করব। তো জাস্ট প্লিজ ডোন্ট হেজিটেট এনিওয়ে, মানে হেজিটেশন এখানে কোনো কারণই নাই। আমি শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে ট্রিট as a senior friend so that you can share your views, reach us, feel free to share. আপনারা যখন শেয়ার করবেন, আমাদের সাথে কথা বলবেন, দেন আই থিংক এটা আমাদের জন্য অনেক বেটার হয়ে যায় আসলে তাদেরকে শেখানো বা কিছু যদি পারি শেখাতে সেটা বলা এবং বেস্ট উইশ করাটা আসলে আমাদের জন্য অনেক বেশি ইজি হয়ে যায়। তো মোটামুটি এই ছিল আমার আজকের প্রেজেন্টেশনের মানে আয়োজন আমার তরফ থেকে। আমি স্লাইড তৈরিতে বা প্রেজেন্টেশনে I'm not obviously an expert. Even I get very few opportunities to do so. Even আমার ইউনিভার্সিটি গুলোতেও দেখা যেত যে যখন সেখানে থাকতাম, আমি প্রিফার করতাম বই নিয়ে ক্লাস করাটা স্পেসিফিক্যালি, এবং স্টুডেন্টদেরকে মূলত দায়িত্বটা দিতাম যে তোমরা নিজেরা প্রেজেন্টেশনটা করো, তাদেরকে এনকারেজ করো। আমার বই খুব ভালো লাগে। স্টিল আমি যখন নতুন বই কিনি, বইটা হাতে রেখে বইয়ের গন্ধটা প্রথমে নিই, তারপরে বইটা পড়া শুরু করি, because I really love to do this things. And even in class I like to go with the book. এখন অনেকেই রয়েছে যারা ইভেন আমাদের ক্যান্ডিডেট কলেজে এখন বোর্ডে ক্লাস নেওয়ার সিস্টেম চলে আসছে, আমাদের ইন্টারঅ্যাক্টিভ বোর্ড চলে এসেছে আর কি। সেই বোর্ডে ওই যে স্লাইড বোর্ড থাকে, সেখানে লেখার প্রয়োজন পড়বে না, হাত দিয়ে সব কাজ হয়ে যাবে। তো পার্সোনালি আমার এই টেকনোলজিক্যাল এত বিষয়গুলো খুব ভালো লাগে না। Still, I tried to come up with a presentation in front of you. Now I think we are done for today, but not done for the lifetime. So we can now gossip a bit and then hopefully end the session. So should I stop sharing? Yes, sir. Sure.